It became very clear from the beginning that technology is going to be a bridge between the traditional part of our continued growth into the future, and then connecting the past with the future, and we have to be laying this bridge in the present. So ayo namwe mu makuru yagize, ariko murabizi ko mbere yuko turangiza iki cyiciro njya mbabwira bimwe mu bintu byaranze iki cyumweru turangije mu mateka y'ikoranabuhanga cyangwa se ibintu byagiye bibaho. Nabonye ari byinshi cyane byabaye muri iyi minsi, ariko icyo nababwira yenda mbere ni uko umugore bita Ada Lovelace, murabizi ko ari mu porogaramu wa mbere wabayeho, yavutse ku itariki nk'iyi ngiyi mu 1815. Hari search engine ya mbere, murabizi dufite Google, dufite Bing, dufite n'izindi search engine zigiye zitandukanye, ariko search engine yabayeho mbere yazo nyine yamamaye cyane yitwaga Alta Vista. Iyo Alta Vista yaronshinzwe cyangwa se yatangajwe ku itariki nk'iyi ngiyi muri 1995, nibwo Alta Vista yashyizwe ku mugaragaro. Kuri iyi tariki nanone muri 1994, ubwo n'umwaka umwe mbere y'uko Alta Vista isohoka, nibwo hasohotse browser ya mbere yagurishijwe cyane nyine yitwaga Netscape. Nayo nibwo yasohotse cyane, none umwaka ukurikiyeho hasohoka iyo search engine. Ku itariki 13 z'ukwa 12 ubwo hari ejo bundi kuwa gatatu, nibwo ikigo cya NASA murabizi muri Amerika nyine gishinzwe iby'ikirere cyaronshinze icyogajuru cyitwaga Relay 1. Cyari icyogajuru kigamije kongera umuvuduko w'itumanaho mu kirere. Kikaba ari icyogajuru cyari cyoherejwe mu kirere mu buryo bwo gutestinga nyine imikorere yacyo, ariko kikaba cyari gifashijwe mu bindi bikorwa by'ingenzi. Akaba aricyo cyatumye ngo habaho broadcasting y'uko Perezida Kennedy wa Amerika yari yapfuye, nyine bikagera hirya no hino, noneho bikaba byaranakoreshejwe mu gukora Olympique zabereye mu Yapani. Ntabwo narebye umwaka ngo ni ryari, cyafashije ko zirebwa hirya no hino ku isi. Ibindi bintu wenda mwamenya ni uko ku itariki 12 bwo hari kuwa kabiri, nibwo hari muri 1980 nibwo Apple yaronshinze IPO. Ku bantu wenda batabizi, IPO ni babita Initial Public Offering. Iyo company igiye gutangira kugurisha imigabane yayo kuri rubanda. Ubundi usanzwe ifite shareholders bayo, ariko iyo igiye kugurisha imigabane ku bantu basanzwe bandi, nawe ukaba ushobora gushoramo imari yawe, bakora icyo bita Initial Public Offering, aho buri muntu wese noneho aba ashobora kugura imigabane muri iyo company, ariyo bitangwa ni public company, none ibaye public company itakiri private. So Apple yaronshinze IPO yayo muri 1980, noneho ihita igira agaciro karenga $1 billion. Ubwo ni yahise igira agaciro karenze billion y'amadolari, bari hakiri mu myaka ya mbere. Ku itariki 11 bwo hari kuwa mbere muri 2008, nibwo Apple yaririzinze Chrome murabizi ko ari browser twese dukoresha kenshi. Noneho no muri 1987 ku itariki 9 z'ukwa 12 nibwo Apple nako Microsoft yaronshinze Windows version ya kabiri. Ubu tugeze kuri version ya 11, ariko hajyazamo izindi version zidakurikije iyo mibare nkuko turi kubibara gutyo. So ubu ngubu tugeze kuri version, dufite Windows 11, hajya haza Windows NT, Windows Millennium, Windows Vista, Windows, ntago bagiye bakurikiza nyine imibare, ariko ubu nibwo baronshinze Windows ya kabiri, akaba ariyo yajemo
gutyo ushobora gufata ufunguye nka Microsoft Word ukaba wayishyira hejuru ya File Explorer cyangwa se ukayishyira hejuru y'indi Microsoft Word, byose ukaba wabifungura icyarimwe ari byinshi ariko bigerekeranye, ariko kimwe uri kubona kimwe. So mbere byasabaga ko niba ufunguye kamwe kugira ngo ubashe kubona akandi ubanza ugafunga ako kandi ugafungura ako ka kabiri. So muri iyi Windows nibwo hajemo feature ya minimize, aho ushobora kuminimiza kamwe ukaba uri kureba kandi na maximize, noneho ukongera ukakagira kanini bikaba bijya hejuru y'ibindi. Ikaba ari nayo yatumye rero Apple irega Microsoft ko bakopiye nyine ibintu bya graphics. Murabizi ko Apple yabitangiye ariko nayo yabikuye kuri Xerox, noneho nyuma Microsoft nayo ironshinze Windows nibwo Apple yabareze ko bari gukoresha tekinoloji yabo. So ibyo ni bimwe mu byaranze amateka. Hari byinshi biba byaragiye biba mu isi y'ikoranabuhanga cyangwa se no mu isi hanze, twebwe twibanda cyane ku by'ikoranabuhanga kubera ko turi interested kumenya ibyabaye n'ibizaba, turamutse dufite uburyo tubimenya nabyo twabimenya. So ibyo ngibyo ni bimwe mu byagiye biba. By the way, do you have anyone who doesn't understand Kinyarwanda? I can see Benjamin. Yes, good evening, everyone. Oh, Sorry, I don't. Okay. Can you? No worries. I will try to mix both languages so that you can. Okay. You can follow up, because I'm used to using Kinyarwanda in this call. That's why I didn't remember to ask. That's fine. But we're talking about some of the events that happened in history that are related to technology, and we talked about the the Apple IPO. We talked about Microsoft launching Windows 2.0. We talked about the launching of Netscape and the launching of Alta Vista, and we talked about when Google launched Chrome. There are so many, and so that was the part of the updates and some of the things that happened in history of technology. And yeah, so that is the first part. And if you have any inquiry, any question, any comment, you can put it in the chat. We'll talk about it once we get to the end, the time for the Q&A. Okay, that's fine. Thank you very much. That's great, you're welcome. So abandi ibyo navugaga ndakeka mwabashije kumva neza ibyo twari turi kuvuga. Igice cya kabiri nk'uko mwagiye mubibona kuri flyer twasharinze, the second part will be about the topic of the day, which is how to make money online, or how to monetize your online presence. When you are using internet, how can you make money from that? And I think that many people are looking forward to this. Do you have anyone who doesn't understand English? Hari umuntu waba utumva icyongereza kugira ngo yenda tutaza kuguma dusubiramo, hari umuntu utumva icyongereza twaba flexible ku bantu bombi noneho tukabafasha. Okay, ubwo nta muntu umanitse ubwo twese twumva icyongereza, I can use English. So we can move forward. What we are going to talk about is how to monetize your online presence, and everyone will have time to talk about what they think can be done and what they can do. But before that, I want to give you some background things about and some rules on what we're going to be talking about. No, I didn't say that Chrome was made by Apple. It was made by Google, and it was launched in 2008. It was on 12, I guess, on 12 December in 2008. That's when Chrome was made. It was a result to Microsoft Internet Explorer, because Internet Explorer was becoming and Microsoft was trying to become a monopoly, and this current CEO of Google, what's his name again? I don't remember. He is the one who was leading the development of Google Chrome at that time. Now he is the CEO. So
It was launched on 11th December in 2008. So I was going to tell you some of the things I want to tell you. First of all, the things we're going to be doing here, the things we're talking about is, I've seen that when it comes to monetizing your skills, your time, some people think that it's going to be easy, or it's going to be free money, or it's going to be get rich quick. That's how they say it, but that's not what we're doing here. And we're not going to tell you to quit your job. We're not going to tell you that the internet is the only way to make money, but what we want to do is we want to help you use the time you spend on the internet to do something useful. Like, the average person spends more than 6 hours per day online, and most of them don't get anything back. Like, some of them spend the time scrolling or doing other unimportant things, but we want to help you learn how you can monetize that time, that energy you spend online. We want to help you make use of it. And people are always wondering, how can I make money? And others come and use that and scam them, because you want to make money online, and when someone know that you want to make money online, they use that to scam you. And sometimes people fall for scams. They see other people's pictures and they say, if that person has that pictures, if that person has that car, then if I follow his advice, maybe I'll be like him. And many people fall for that traps. And what we want to do, we want to help you be able to identify those scams. And for the ideas you bring, the ideas we have to talk about, please don't bring in scams. I beg you, don't bring any scams. So I want to start by does anyone have any? We're going to start by opening the floor to anyone. You can now start now. Anyone who has any idea to start with, this is your time before we move to another person. So I think no one has planned anything, so I'm going to start talking. When I start talking, I know some people have some ideas. Benjamin was going to say something. Sorry, what was your last question again? I'm saying, if anyone, since we're talking about different ways to monetize your skills, what are some of the ways you use yourself that you can share with others? Okay, so good evening, everyone. Good evening. Basically, I'm a UI UX designer, a product designer. So can you hear me? Yes, we can perfectly hear you. Yeah. So like the way you just spoke, the way actually spoke now. I was also a victim of those who spend hours on social media, scrolling, going through, surfing through the net, clicking, liking stories, liking Instagram posts. So I one day thought to that, like, why am I wasting my time on social media while I can benefit from learning the particular. I decided to take a course on UI UX design, a Figma design course on Coursera. So from there, I sacrificed the 8 hours. Mine is even more than seven. The 7 hours I spent on social media, I invested that time into learning UI UX design. So I did that for several months, and then with time I got to master the skill and got an internship with a company in Uganda. So right now I currently work as a UI UX designer with a company in Lagos, and I'm currently part of the tech team in Technica at the moment. So that's just a little bit about my background.
Thank you. Thank you, Benjamin, for sharing. So, if I get it well, what you wanted to say, what someone can do is finding a skill that they can use and then improve their skill online and use it later. Yeah. That's good. Yes. Anyone else with an idea? Okay, I guess it will be hard to to get some people to talk, but what Benjamin was talking about is something that I've seen many people do nowadays, that it's easy for people to learn anything online, and I've also seen some videos talking about it. I saw a lady, she was saying, I'm going to give myself a challenge and I will try to make $700 in 3 hours. And what she did, she said, I'm going to take first 2 hours and do a course. She took a course on Google Garage. It was called Google Digital Garage. It was a course about Google business. And when she took that course, after like 2 hours, she had some knowledge about how to work on Google business profile, and then she started researching the people that she can approach to help them with that service that she had just acquired the skill for. And in 30 minutes she had a list of some prospects that she can call. And she went to work, she started calling them, and after 3 hours she didn't have the money, but she out of 30 people she called, 2 of them were willing to work with her and pay her the amount that was almost 700. And I saw that that's one way that Benjamin mentioned, improving your skill with a skill that is needed by people, and you can provide it using internet or just through the internet. So that's one way, improving your skill, searching for a skill that can be used online and use it online. So, and you cannot only just use it in that way, you can do freelancing. You can do freelancing where you find the platforms that are used to connect you to people who need your services. Let's say which freelancing platform. There are so many. There is one called freelancer.com. There is one called I'm forgetting them, but you get the point. It's improving the skill and finding people who need your service online and providing that skill. And many people fail here. They fail to acquire the skill. They don't want to take time to acquire the skill. Thank you for sharing, Benjamin. Can I ask Jose? I know he is the YouTuber and he has been in this thing for a long time. I want you to tell us, how do you make money using internet, and does it work? Actually, as a YouTuber, the main way to make money on YouTube is to monetize your videos and to advertise for some people, some local businesses. But for us as a beginner YouTubers, when you monetize your YouTube videos, it is the best way, and that's what I'm doing right now. So Because what Benjamin just said, sorry? You can continue. Yeah, about what Benjamin said, for me as a YouTuber, I basically do video editing, and I learned that from YouTube tutorials. So that's why social medias can help you acquire skills and also can help you to make money from that skills. That's true. Yeah. And yes, Eric wants to say something.
Okay, before Eric says something, or if he comes, he's muted. I don't know if he's speaking. But what I want to say is that I would come back to it. It's about content creation, right? It's content creation. So we come back to it. Eric, can you tell us? Yes, I'm sorry. I was talking about what I was in before I came to this meeting. Yeah, my apologies for being late. And I found when Mr. Benjamin was saying something, I wasn't understanding things very well. But when you highlighted some of them, I was catching. And about YouTube, I heard that before you monetize your videos, there is a certain number of maybe likes and views that you must have for a video to be monetized. What do you say about that? And even the watching hours, that you must have a limit of the watching hours. Thank you so much. Okay, about that, I think many people knows about that. The requirement for someone to be accepted into YouTube partner program. That's where they allow you to monetize your videos. So they say that you have to make at least 3 videos and you upload them. And when you get 1,000 people to subscribe to your channel and get 4,000 watch hours from the same year, I mean 365 days, that's when you are allowed to apply for monetization. Thank you for supporting on that, Jose. Jose Yes. makes some documentaries. You can check them out if you're into watching documentaries. But what I was going to say in general is about the content creation. Yesterday, if not Wednesday, someone called me and he said, I've been creating videos on YouTube. I mean on TikTok. I have many people who follows me, and I want to make money from this because I see I have many followers, and I think sometimes when we talk about content, some people don't understand that to get money from it, you have to work very hard and you have to create the loyal following. Like if you don't have the people who follow you and who are loyal to you, there is no one who is going to come and give you the deal for people to advertise for them. So I wanted to say that comment because I know many people who come in this content creation just for money, and when they see they have started gaining some subscribers, they say, why am I not making money? So this is something which takes time and takes energy, and it requires you to be patient. Yeah, that's what I wanted to say. By the way, this is another way of making money. In 2018, when I was looking for ways to make money online, but that time I didn't have any other source of money apart from, I was just a student and I wanted to make money online in 2018. Always the first thing that came in my mind was to look for Google on how to make money online, and the first thing they said was blogging. Blogging is like how the person makes the website, they add the content on the website, and after some time and the website has started getting some traction, you can monetize it. We also use Google AdSense, or the other media platforms to help you monetize. But today there are so many platforms that you can monetize on. There is Instagram, there is YouTube, there is TikTok, and all of those, when you gain a following which is loyal, when you start getting constant traffic, people start to trust you and they can
start giving you some gigs, so you can advertise for them. You can help them get to their customers, or help them get new customers, which I think is one of the ways people make money, as Oze does. He runs a YouTube channel, and nowadays I have also seen that X, which is formerly known as Twitter, has also started a program for sharing the revenue from ads with the creators. So if you are on X and you have created some content which has a big traction, you can subscribe to the premium version and you will be getting a cut on the money that was earned through your content. So that's what I can say on creating content. It's a good thing, creating content, and you might have seen some influencers gaining money from just creating content. Yeah, sorry to ask, your mic. I don't know what is the problem with your mic, but I didn't listen very well. A subscription to the premium version of the X, how is it? How much is it, and how do they pay that cut? How much is it? Thank you. Subscription currently, I think it's $16 per month. I think that's it. Even to use their AI chatbot Grok, you have to be subscribed to their premium version. Let's check. Let me check and tell you. But I think it's $16. It's $16 per month, and they have the different things that you are allowed to do. You get paid to post when you have the premium. You get subscriptions, and in those subscriptions, people who subscribe on your profile also pay. And this is another way. When you have a loyal following, let's say like the Ben, if the Ben says, I will be posting some private videos on X, and a person who will be seeing these videos should be subscribed to my account, people will pay to watch those videos because he is a star. And other influencers also, if they say that, some people might pay for that to watch those videos, which is again coming back to building a following, a loyal following, not just any following. And it's also on YouTube about the joining the channel. When you join, you can see some videos that other people cannot see, and all those requires building the and you asked about payment on X. I think it depends on the impressions that your posts get. When it started, I saw some people getting $1,000, some people getting thousands of dollars, and they are not Rwandans. They're not Rwandans, but they were some of the people who are popular, have many followers. But I've seen people building followers, which takes so much time and energy, but it's good to know about it, that it exists, even if you don't try it. DJ, how are you? We cannot hear you. Hello. Hi. Do you make some money using the internet? If you do, how do you do that? Okay, thank you so much. First of all, my name is Didier. For the people who saw me for the first time or met me for the first time, it's nice to be here, and I want to thank so much Mr. Ashil for organizing and performing this good thing. We have a lot that we have learned through this program. Okay,
basing on the question that you asked me, I have never done any single coin online, but this is why I'm here today. I have my TikTok account is growing so fast, and I don't know what I'm going to use it for. But with you, with every Friday's programs, I'm sure that I'm going to know what to use. Thank you so much. Yeah, thank you, Mr. Didier. Mr. Sengman, I saw somewhere that when you are going to say Mr. to someone, you don't use their second name, use their first name. But yeah, I don't know if we follow it in Rwanda. Yeah, so thank you. I know many people who have that same problem, but let me mention some of the ways, and because I see getting ideas from people is not going to work well, so I'm going to be mentioning some ideas. You take notes somewhere, and after I finish we will talk about them one by one, because I don't see many people who came with many ideas, but we have many ideas to talk about after I mention this. The first one is I talked about creating content. You can create contents on YouTube, on Twitter, on Instagram, on blog, your own blog, and build a platform or build a voice. So they have influence, and when you get to that level, you can start ushobora gutangira nyine kwamamariza abantu, ushobora gutangira kugira ibyo ugurisha muri content yawe, ari naho haziramo creating a digital product. I think Benjamin yagiye nta bantu ba everyone understands Kinyarwanda. I will be mixing them. So creating a digital product, this can be an ebook. I have seen some people who, let's say you have a skill, like Jose said, he is a video editor and Benjamin is a UI UX designer, and after doing it for some time, you can start teaching others. You might create content about it, or you might even create a course about it. If you are a UI UX designer, you might create designs that people can use, and then they pay you to use them. You can create an app if you are a developer, and then that app people can pay to use it if it's useful. You can create an ebook showing people maybe how to do something, or an ebook that does help people do something. So all of those things are digital products, and when you create one of those, people can pay you for it. And when you have an influence, as we said, creating contents, this is inevitable in the years that are coming. Businesses should be able to create contents, because if you don't, people who have contents are going to take customers from you. Nowadays people are always online. Whatever you do, just find a way to create contents related to, if you are an engineer, create contents related to that, create a following around the people in that, build your own brand. And another thing is being an influencer, but that comes with content, because when you create content and you build an influence, you become an influencer. And someone said that being an influencer is not a career, it's a result of the thing that you do. So when you create contents that motivate people, contents that help people do something, they are going to follow you, and they're going to give you that voice. When you have many people believing in what you say, you are becoming an influencer to them. And another thing that is not popular in many people, nicho bita affiliate marketing. So here to the affiliate marketing, you should understand that you have a platform, you have a website, or you have a YouTube channel, and there are some people who have products ariko badafite aho babigaragariza, or bahafite ariko bakeneye abandi bakiriya baguturutseho. So uburyo bikunze gukora ni ugukora ni ukuguhereza link ukayishyira kuri video yawe, noneho abantu baguze banyuze kuri iyo link yawe bakaba bari buze ukaza kubonaho komisiyo kuri buri muntu waguze anyuze kuri link wahawe. So that's how it works. Ni nk'ubukomisiyoneri, you get money every time somebody buys using the link you were given. That's affiliate marketing. And this can work in different ways. You see some YouTubers when they are doing their videos and they say
check the link in the description, go buy this, and when you do, you are supporting this channel. That's how it works. They get the link from the product, they say about it in their videos, and the people go and buy. The YouTubers make some commission on everything bought. Yes, and another thing which is not popular in Rwanda, it's not popular because I don't think many people use Twitch. There is something called Twitch streaming. Twitch is a platform that is mostly used for video game developers. When players, they stream while playing videos, and they build something like bubaka ubushuti hagati yabo n'abafollowing, noneho bakajya bajyaho kuri Twitch bari guplayinga video games, noneho abantu bari kuzeba bakaba bashobora kubaha amafaranga. Nabonye hari ukuntu nyine abantu iyo bamaze kugira abafollowers benshi batangira kugenda babaha amafaranga, kajya uri kureba kuri video ugahita uha amafaranga umuntu uri guplayinga game. No kuri YouTube nabonye bibaho, hari ibyo bita super stickers, super chats, ibyo byose aba followers bawe barabyishyura iyo uri gukora live stream. No kuri TikTok bibaho, iyo umaze kugira following uri gukora TikTok live, nabyo ushobora kuguhereza ayo mafaranga nyine abantu bari kugukurikira, nabyo birashoboka. Ariko urumva ko umuntu ntabwo apfa kuguha amafaranga gutyo gusa, bisaba ko haba hari value uri kumuha. Ibintu uri kumuhereza hari value bifite, hari ikintu biri buze kumusigira nyuma yo kubireba, noneho akaba yagira. So you have to sometimes njya ntekereza nkareba ni iyo umuntu agiye gukora filime, abatekereza ko umuntu uri buze kureba filime narangiza kuyireba araza kuba yiyumva ate, cyangwa araza kuba ari gutekereza ati narangiza kureba filime. So I think no creating a content ni ibintu bimwe nyine. Utekereza umuntu araza kureba iyi content, narangiza araza kuba ari ameza ate, nyine araza kuba n'iki kiraba cyahindutse kuri we, kiraza kuba kimufitiye akahe kamaro. Noneho ibyo ngibyo yabitangira amafaranga. Abantu nyine akenshi ikintu kibafitiye akamaro cyangwa se kibashimisha, abantu batanga amafaranga nyine, nubwo akenshi batari menshi ariko barayatanga. Ariko Twitch nayo ifite indi program yitwa Twitch Partner, imeze nka YouTube Partner. Kuri Twitch naho imeze nka monetization yo kuri YouTube, aho naho bashobora kuzajya bakugabanyiriza ku mafaranga yinjiye binyuze mu video yawe, bamamaza muri video yawe. Twitch by the way iri owned na Amazon niyo nyirayo. Noneho ari abandi bantu, niba uramutse ufite inzu muri Kigali, sinzi niba ari umuntu turi kumwe ufite inzu, ariko uramutse ufite inzu ushobora kuyikodesha kuri Airbnb. Ubundi ni site yaje igamije gufasha abantu gukodesha ibyumba byabo bidakoreshwa mu mazu yabo. Murabizi ko abantu batangije Airbnb bari bafite ubukene nyine, ariko muri iyo minsi bari bafite ubukene, hari event yari igiye kubera mu mujyi wabo nyine aho bari batuye. So they said iyi event igiye kuba ntabwo twayireka nyine ngo igende gutyo gusa. Noneho bafata inzu bari batuyemo barakodeshaga, nabo bafata ibyumba barabikodesha abantu bari baje muri iyo event, baraza babibamo, babishyuye menyera $1,000 majoro barayemo. Noneho baravuga ati ibi bintu ubwo bitubayeho birashoboka ko n'undi muntu aramutse abikoze agashyiraho, akabona ahantu ashyira inzu y'abantu bakaba bashobora kuza kwibamo mu gihe runaka, byajya bituma umuntu abona amafaranga ku nzu atari gukoresha. Noneho natwe twamufasha kubikora akaba yaduha amafaranga. Dore nuko Airbnb yatangiye. Ubu ngubu ni company ifite agaciro kari mu mabiliyoni. Rero ngiye kubabwira story nyine y'ukuntu yatangiye, kugira ngo wumve ko nawe uramutse ufite inzu cyangwa se ufite icyumba utari gukoresha nko mu nzu yawe, ukaba ubizi ko hari event iri kuza, uretse kwenda ko nta kibazo cy'amacumbi gihari mu Rwanda cyane, ariko uramutse uyilistinze aba ari amahirwe y'uko ushobora kubona umuntu ukeneye kuyibamo, noneho akaba yaza ijoro rimwe akaguhereza $20, $20, $30, cyane abantu baturutse hanze nyine usanga bakeneye ahantu ho kuba, noneho akaba yaza akaba mu nzu yawe, cyangwa se niba cyaba ari icyumba kimwe nyine, noneho akakibamo ijoro rimwe akaguhereza $20, ubundi yarangiza akongera akagenda. So niba mufite amazu cyangwa se ufite icyumba wakodesha, ubu ni uburyo nawe ushobora kugerageza kuyilistinga kuri Airbnb. Air bed and breakfast, ubundi niryo jambo rirambuye ryayo.
noneho ikindi ni ukuba mu private tuto. Mbahaye agastori gatoya, muri za 2021 najyaga nigisha ikinyarwanda kuri YouTube, n'ubwo ndacyabikora ariko ntabwo nkibikora cyane nkuko nabikoraga icyo gihe. So najyaga nigisha ikinyarwanda kuri YouTube, byaje gutuma mbona abantu bamwe bari bakeneye kwiga ikinyarwanda baje mu Rwanda, noneho ntangira kuzajya mbigisha nyine. So kubera gukora content ku kintu runaka, abantu bari bagikeneye baraje babona ko nabafasha, then baje biba ngombwa ko njya kubafasha. Ubu ngubu ntabwo nkikigisha, ariko haramutse habonetse umuntu ushaka kukiga ndamufasha nyine. Hari bimwe twagiye dukomeza n'ubu ngubu ngifasha nyine kwiga ikinyarwanda. Ariko icyo nari nshatse kuvuga ni uko hari ikintu uzi nyine undi muntu atazi. Icyo kintu uzi undi muntu atazi gishobora kumufasha mu ushobora kugikoresha nyine kugira ngo ukure amafaranga muri uwo muntu utakizi. Ejo bundi nagiye muri Unleash Rwanda, hari event yabereyemo yitwa Dragons Den, niba wasomye hano kandi wabibonyeho. Hari company yajemo yitwa Yasmin, ni company yo muri Syria ndakeka. Bavuze ko bakora ku buryo ukora wese ko muri Syria nyine haba ibibazo by'intambara, abana ntabwo babasha kujya ku mashuri, ariko bavuze ko bo bakoze uburyo baho abana access ku mashuri, noneho kugira ngo bishyure ibyo ngibyo kubera ko ari NGO. Yes, Marius. Yeah, twari turi kumwe Marius muri Unleash. Bavuze ko kugira ngo babashe kwishyura ayo mashuri y'abo bana, bafata abana bigisha icyarabu nyine, bumva Syria bavuga icyarabu, bigisha icyarabu online, bakakigisha abana bavukiye mu mahanga bo mu gihugu nyine, urumva n'aba diaspora bashaka kwiga icyarabu. Nanjye abantu nigishaga n'aba diaspora b'Abanyarwanda bavukiye hanze batazi ikinyarwanda. So abantu bashaka kwiga izo ndimi nyine, kandi ndabizi ko muzizi, ashobora kuba ufite ubundi bumenyi ushobora kwigisha abandi. Kuba umu private tutor online ni ibintu bishobora guha amafaranga nyine. Ndabizi ko mwese mufite ikintu muzi, uzi kweditinga video, uzi gukora UI UX, uzi kuvuga ururimi runaka. Shakisha imbuga ziriho abantu bakeneye kwiga urwo rurimi, noneho ushakisha abantu bakeneye nyine umuntu bigisha, noneho ube watangira kubafasha. So ni ibintu bikora nyine. Njye nabikoze nyine ndi kwikenera nigisha ikinyarwanda, najyaga nkora video nabuze icyo nkora, noneho nkazishyira kuri YouTube, nyuma ntangira kubikora nyine mbona binshimishije, ngeze aho nyine abantu batangira kunyapproachinga bashaka kwiga. Ni ibintu bikora cyane nyine. Ubundi nta ibintu bisaba nyine ko umuntu atagira ikintu kimwe asuzugura. Noneho ibindi yenda ni ukugurisha ibikoresho bimwe byagiye bikoraho. Hari imbuga zifasha, sinzi icyo urubuga najyaga mbona mu Rwanda baguraga, washobora kugurishirizaho ibyakoze ukongera ukagura ibindi byakoze nyine, ukaba ushobora gukora ubucuruzi nka gutyo. Ubwo urumva no gukora ubucuruzi online. Hari abantu benshi nyine mujya mubona nko kuri Facebook acuruza imashini, computer, acuruza amatelefone, akajya postingaho amafoto yayo. Buriya nabwo ni ubucuruzi nyine bwa online. Ntabwo akenera igishoro kinini, ashobora kubona ifoto ya telefone nko mu mujyi, akabaza igiciro akayishyira online, akavuga tukeneye telefone rampaye ngaya. None abantu sinzi ukuntu nyine turabanebwe, ntabwo umuntu atekereza kujya kwigira mu isoko. Iyo abonye ifoto nyine akavuga ati telefone nari nkeneye, usanga ahita yapproachinga uwo muntu akamubwira ati wampaye amafaranga, waretse nkagwaya ngaya nyine, bakadiringa. Ugasanga uwo nguwo ayisaba umucuruzi kandi telefone atari wari uyifite, agahita agenda umucuruzi akamuha amafaranga makeya, akungukamo andi mafaranga nawe. Ubwo ni ubundi buryo nyine abantu bashobora gucuruza online, kubera ko internet iriho isoko rinini cyane. Ku buryo ntabwo wategereza nyine kujya kuri social media gusa ngo ujye uhora scrollinga, birangira scrollinze ubuzima bwawe nabwo bukagenda nyine, ngo scroll your life away. Ariko igihe umara kuri internet, niba ari amasaha angahe, ese nahe makuru. Ejo bundi nigeze gupostinga akantu kuri WhatsApp, ndavuga ngo ni bande bantu batunzwe no kumenya ko ikintu cyabaye imbere y'abandi. Abanyamakuru nyine ni abantu bamenya ko amakuru yabaye mbere y'abandi bose, agahita bishyira ku rubuga rwe, abantu bakaza kubisoma ku rubuga rwe. Nta muntu ujya gutekereza gusoma tuvuge ubukwe bwabaye, abantu bose bakajya kureba video kuri rotation media, bakareba nyine icyo babivuzeho, ariko
bataje kureba nyine kuri profile z'abantu bakoze ubwo bukwe nyine. Ugasanga abantu bari kureba video z'abandi bantu ariko nta muntu n'umwe yigeze agerageza kujya gusura urubuga rw'uwo muntu kubera ko abo bantu bamutanze kumenya nyine ko ibyo bintu byabashye. So amakuru yose usoma nyine iyo scrolling online, amakuru usoma nyine uyakoresha iki. Hari abantu nyine bayabona bakahita babyaza umusaruro, agahita akoramo inkuru, agahita akoramo content, agahita ateraho commentaire. Ibyo byose nyine iyo bibaye usanga umuntu aribwo agenda abibyaza umusaruro kurusha undi muntu uri kubireba ntagire icyo abikoraho. Gusa ibyo byose nyine bisaba time nkuko nabimaze kubivuga, bigasaba commitment kuri icyo kintu uri committed kuri cyo. Ntabwo ari ibintu biza ku kanya nko gukora content. Hari abantu bamaze imyaka 5 bakora content batari batangira kwinjiza, ari kubera urwo rukundo rwabyo nyine bagakomeza kubikora. Gusa aho ngaho yenda umuntu yakibaza impamvu bitari kuza, ushobora kusanga yenda adafite intego yo kuzinjiza cyangwa se ari indi mpamvu. Ikindi kandi yenda nkuko twabibonye dutangira nuko bisaba kongera ubumenyi bwawe. Hari uburyo bwinshi cyane ariko bwinshi bwo kwiga ibintu bishyashya online. Ushobora kureba video kuri YouTube, ushobora gufata course online, hari imbuga nyinshi zigisha ku buntu. So na tekiniki irimo, hari ibintu byinshi nyine twigisha ku buntu. Hari n'ibindi naho Dari nawe hari ibyo ajya yigisha, afite uburyo nawe yigisha izo za UI UX, afite yigisha web development, natwe turabyigisha. Ibyo bintu byose nyine ni ibintu umuntu ashobora kwiga bikaba byamugirira akamaro. Ubu ngubu aba developers ntago bisaba ko uburi nk'abantu bakora software, ntago bisaba ko uburi muri Amerika kugira ngo ukorere company yo muri Amerika, ushobora kuyikorera uri hano mu Rwanda. So birangiye nihariye ijambo kandi yari open discussion, ariko nyine niba hari umuntu ufite comment wamanika ikiganza nyine ndakomeza mvuge. Ntago iyo mvuze nyine ibintu numva hari ibindi bigiye kuza mu byo ndabivuga, ariko ndakeka igitekerezo mwatumvise nyine nari nashatse ko nibura umuntu wese azana igitekerezo cy'uburyo abikoramo cyangwa se cy'uburyo abitekereza, noneho akaba yadusangiza noneho tukabiganiraho. Ibyo njya mbona abantu basharinga ngo reba video ngo kuri YouTube ngo bakwishyure, ngo reba ngo nigeze kubigerageza nabyo. Nigeze kugerageza nyine gukora biriya bintu bavuga ngo watch video, ngo watch ads and get paid. Namaze umunsi wose nicaye ntegereje ko amafaranga agera mu $500. Noneho iyo uri wafunguye video ntabwo ushobora gufungura ikindi kintu cyane kuri telefone. Amadolari agera kuri 500. Ageze baravuga ati noneho ukeneye kugera ku 1000 kugira ngo duhite tuyaguhereza. 1000 kigeze batambwira bati sharinga mu magroupe ya WhatsApp 30. Nyine bwo narabirebye ndavuga ni se niba batari kuba isezerano ryabo bakoze mbere, ubundi wabwirwa n'iki niba ibyo bararyubahiriza. Nyine mbivamo ntageze kuri iyo level, ariko urumva ko iyo bigeze kuri iyo level handi umuntu asharinga message babaguhaye uvuga ngo nakoreye amadolari aya n'aya kubera kureba video gusa. Iyo umuntu ayibonye wundi ahita avuga tuguriye umuntu yabonye nanjye ndayabona, kandi ntabwo wigeze uyabona, ahubwo ni message baguhaye ngo sharing. Ugasanga abantu benshi bari kugenda bajyaho, kandi ukureba ads, uko ufungura ad cyane nyine niko bari kwinjiza amafaranga, ariko we ntabwo bajya bayego, baguma bukunaniza kugeza ubwivinze up. So icyo nababwira nuko nyine ntabwo mwakabaye mushakisha uburyo bwo gukora amafaranga mu buryo hari uburyo nyine nenda bwihuse, sinzi niba buhari, ntabwo nzi, ariko nyine ntabwo kubona amafaranga wa mugani bavuga ntabwo amafaranga yera ku biti. Ntabwo amafaranga yera ku biti. Niba ushitene amafaranga nk'uko twabivuze no gushyiramo time ukiga, ukongera ubumenyi bwawe. Niba ari ukwiga uko internet ikora, niba ari ukwiga kuri izo mbuga. Hari abantu mujya mubona bari kwiga kuri trading ni field risk, ariko nyine iyo paying off na paying off. Ariko abantu benshi nyine ubu bumva nyine ari ibintu bavuga ngo nzashyiramo amafaranga yana, ariko atazi bikora gute. Gufata ayo masaha ukagenda ukiga nyine biba byamunaniye. So ni ngombwa ko wowe ugaragaza itandukaniro nyine nk'umuntu twari turi kumwe hano. Niba ugiye gushora mu kintu, niba ugiye guta umwanya wawe mu kintu, bikaba byiza ubanje gusobanukirwa ukagira amakuru ahagije kuri ku kintu runaka ugiye kujyaho, ukagira commitment. Ari abantu bavuga ngo iyo ugiye gukora ikintu ushakisha amafaranga gusa, iyo amafaranga utayabonye urahagarara. Ariko iyo ugiye mufite impamvu irenza amafaranga, tuvuge ushaka kubaka brand, ushaka kubaka
brand izaba ifite agaciro k'amamiliyari. Muzi buriya company yitwa Amazon ni company ifite agaciro gashobora kuba kageze muri trilliard. Hanze ndebe Amazon ni company ifite agaciro kageze mu matriliard. Ariko amafaranga Jeff Bezos ahembwa, Jeff Bezos ni CEO wayo, niwe wayitangije, sinzi niba kiri CEO. Amafaranga ye ntabwo ajya ahinduka, umushahara we ntabwo ujya uhinduka. Muze kubishakisha murebe, umushahara we ntabwo ujya uhinduka. Profit yabo iri hasi, ariko kuko profit iri hasi ntabwo bivuze ko revenue iri hasi, ahubwo amafaranga menshi profit babona barongera bakayiri investing, kubera ko they are not in game for money, they are looking for something bigger. Bari gushakisha ikintu kirenze nyine kuba babona amafaranga barayabona, ariko kubera ko hari ikindi bashaka bagakomeza bakayashoramo. So umuntu ushakisha amafaranga rero iyo abonye amafaranga na makeya ahita yakuramo cyangwa se ntiyongere ku investinga, ariko bo kubera ko bashaka gukura bakagera ku rwego runaka bahora bayinvesting. Uzarebe companies zikomeye nyine, muzarebe numbers zabo, murebe profit, murebe gross margin na gross profit na net profit, muzajya mubona nyine bifite itandukaniro ryinshi cyane. Niyo mpamvu nyine tugomba kuba dufite intego zirenze ibintu bisanzwe nyine by'amafaranga gusa. So oze hari icyo ushaka kuvuga? Welcome. Hari akantu wari uvuzeho mu kanya kuri YouTube. Yego. Uravuga uti bisaba nyine kuba committed. Tanga urugero ko hari nk'umuntu umara imyaka 5 ataraba monetize, nta mafaranga na make arinjiza, kandi creating ama content menshi cyane. Ibira bintu bibaho cyane, ariko njye mbona nyine kenshi biterwa nuko umuntu yagiye nyine adafite skills zihagije mu gucreatinga content ziri engaging, kuko YouTube yo ifite nyine algorithm yayo buryo ikoramo, ifite buryo imenya niba content uri gukora abantu bazikunda cyangwa batazikunda. Hari abantu bakora ama videos bagamije kwigisha nk'ibintu, ariko akaba ari nko gukora ibintu runaka, wenda nimba ari nk'umubaji agakamera ibintu gutya, agashyira kamera ari agakora ibintu bikarangira akaprodinga video, ariko mu by'ukuri kugira ngo nyine video yawe abantu bayikunde hari uburyo igomba kuba iri edited bituma abantu bayikunda, bityo YouTube ikaguma sharinga ku bantu benshi. Rero kugrowinga kuri YouTube cyangwa kuri platform yari yose bisaba gukurura attention y'abantu. Nanjye wenda muri experience yanjye nakoze YouTube kuva 2019, nkora channel imara iyo myaka yose kugeza umwaka ushize mu mpera zaho ntaraba monetize. Noneho kubera skills nayo naragiye niga muri editing n'iki, mitanangira indi channel ejo bundi mu kwa 8 ndumva aribwo nayitangiye. Right now ashize amezi 2 mbaye monetize, muri uko kwezi nayitangiye, twakurikiyeho nahise monetize. Nyine bisaba skills, niyo mpamvu umuntu nyine aba agomba kwicara akiga. Nimba ugiye gukora YouTube ntabwo nyine ari ukuvuga ngo just creating videos, ahubwo video ngiye creatinga ni iki nzashyiramo ku buryo zikurura attention y'abantu cyane kurusha izindi video wenda z'abandi bantu bakora the same things as I'm doing. Ikindi ku bijyanye no gusharinga skills, njye nashishikariza umuntu wese gukora YouTube channel. Ibintu byose waba ukora biba bishoboka ko wabimonetiza kuri YouTube. Nimba ukora wenda nk'urugero nkawe uri umudeveloper ukora ibiki, ukajya ugerageza ibyo bintu uri gukora wibereye mu bintu byawe, ukabimakinga ama video, ukazauploadinga, bikaba bifite abantu byafasha, kandi nawe n'undi ukiri gukora ibintu byawe nyuma bikazana kwinjiriza amafaranga. Yeah, that's my point. Thank you. Ikindi kintu nakongeraho kuri content nuko hari abantu nagiye mbona akora content akajya ku kwezi akaba ari nko gukora akaba ari gukora ibyegeranyo, ejo bundi agahita akora comedy, ejo bundi agahita akora tutorial, ejo bundi agahita nyine ugasanga ari kuvanga bikagorana.
ko umuntu amenya aho amushakira. So ni byiza ko niba ugiye gukora content nanone ugira icyo bita niche. Niche ni nk'icyiciro yenda ubarizwamo, niba ari ibyegeranyo kubarizwa aho ngaho. Kubivangavanga hari igihe biconfusing abantu bagukurikira cyangwa n'abakabaye bagukurikira. Ibyo nabyo ni sawa gukora niche kuri ikintu nyine, gucuzinga niche y'ikintu ugiye gukoraho, ariko ubaye ushaka kubikora byose nabyo birashoboka, ariko ukamenya ushobora ko buri kintu nyine gitandukanye n'ikindi ugicreatingira channel yacyo. Ndumva ari bwo buryo na suggesting, kuko YouTube iyo ushaka ko imenya ngo iyi channel ikora ku biki, abantu tuzajya dusharingaho zino videos n'abantu bakunda kureba ibiki, byanze bikunze iyo uzanye ibintu byo kuvanga bihita bipfa byose, ntabwo akenshi ntabwo bikunda kugera kuri success. Yego, reka Philippe yazamuye kuboko kiganiro. Murakoze cyane. Muranyihanganira njyewe mbonye ko inama kare nari nigeze kubibona, ariko kubera impamvu z'akazi nibwo nkijoininga. Ntago nzi ngo mwahereye kuzihepuwe, nubwo ikiganiro cyangwa se ishusho y'ikiganiro nanjye ndi kuyumva, kandi nibyo nkomeje no kubakurikirana cyane. Ubwo rero nari nibaje niba hari uburyo se mushobora kongera wenda mukatubwira nko kuri key point umuntu mwatangiriye, kuko bisa kose nabonye yari saa 11:40. Cyambere wenda nagira ngo mbanze mbaze. Murakoze. Urakoze cyane Philippe. Tugiye kubisubiramo mu kanya, tugiye kuvuga incamake y'ibyo twavuze. Hano nari nsharinze kano ino page ni page yo kuri Learn with Google cyangwa se Grow with Google. Mbahaye link yayo. Uramutse uje kuri iyi page, ikintu uraza kubonaho hariho amasomo yo mu bintu bigiye bitandukanye nyine. Ntabwo ari amasomo maremare, aba ari amasomo magufi. Ushobora guhitamo wenda, urabona hano kuri coding hariho amasomo matoya, ni amasomo aguha basics ku kintu runaka uhisemo. Communication, data analytics, ari izindi nyinshi, digital marketing. Akenshi bareba ku bintu byerekeye na technology nyine, ukaba ushobora kugrowingaho kandi ukagira certificate za Google. Hari izishyurwa ariko ibyinshi hano ni ubuntu, inyinshi hano ni ubuntu. Iyi ni imwe muri site ushobora kwifashisha kugira ngo wigire online, nk'uko twakomeje tuvuga kuri digital, kugrowinga skills zawe. Twavuze kuri turaje tubisubiremo, ariko nyine iyi tour narayikunze cyane, iyi website narayikunze. Harimo amasomo menshi cyane y'ibintu bigiye bitandukanye, kandi ushobora kugufasha kubona certificate ukagira na basic skills zituma nyine ushaka kwiga ibindi birenzeho. Noneho ntuza ni menya Eric wabajije kuri YouTube ngo bisaba iki, ni izihe criteria bagenderaho. Nagira ngo sharing yenda screen nabyo urebe. Criteria hari izo bongeyemo mu minsi ishize, nk'umuntu ufite subscribers 500 ari byo abayemerewe, ari ibyo abatemerewe. So hano urabona, sinzi no muri kubona iyi screen muri kuyibona. So hano urabona, hano hari level ya mbere, hari level ya monetization hano hejuru ya mbere. Hano munsi hari indi level ya kabiri. Iyi level ya mbere iyo ufite aba subscribers 500, ufite na video 3 mu minsi 90 ishize, ukagira n'amasaha 3000 nyine, cyangwa se 3,000,000 kuri shorts, muri twari shorts kuri YouTube. Ushobora kubona access kuri izi features za monetization. Hari za supers nakubwiraga, byayenda abantu bagura, arizo membership ni handi ukora video ukavuga uti abantu runaka bishyuye nibo baraza kureba izi video, abandi ntabwo ari buze kuzireba. Noneho shopping, ibi byo ni nshyashya bongeyemo, discovering product bari kureba video zawe, noneho ukabashobora gutuma nawe ubonaho amafaranga. Ubu ni buryo mu bumwe bwa mbere ushobora kubona amafaranga utarageza kuri subscribers 1000. Noneho iyo ugejeje ku 1000 nawe ufitemo 4,000 ushobora kubona
n'andi muri iyo uri kureba video hazamo ads cyangwa se yama ads, noneho umuntu akaba ashobora yayikandaho cyangwa se ari iyo kureba umuntu ukaba ushobora kubona amafaranga mu gihe umuntu ayikanzeho. Iyi ngiyi ni imwe muri, nagira ngo nyine nkwereke bimwe muri ibyo, muri izo tools cyangwa se mu byo wagiye ubaza kare byo mwabajije. Noneho ndabona amasaha ari kugenda rero, aramutse ari ufite igitekerezo yagishyira muri chat, ngiye kubabwira incamake z'ibyo twavuzeho noneho ubundi dusoze. Reka mbanze mbashimire nyine nubwo turi kugana ku musozo. Iki kiganiro ubundi tugitangira twari twavuze ko kizajya kiba buri wa gatanu. Twagiye tuvuga ku bintu byinshi, akenshi twibanda ku ngingo zerekeranye n'ikoranabuhanga. Twavuze kuri quantum computer, twavuze kuri VPN, twavuze kuri internet, twavuze kuri blockchain na crypto blockchain, twavuze ku bintu byinshi cyane. Ushobora kureba ibiganiro byose kuri YouTube, ndaza kubaha link. Niba utari muri community washyira wagira ikiganiro nkaza bwita nkubona. Noneho ibyo twavuzeho, Marius yari yongeyemo ikindi aravuga ati hari kampani yitwa Umurava, sinzi niba bigeze babivugaho. Umurava ifasha abantu muri freelancing cyane. Umurava njya nsharinga links zabo muri community. Bahayaringa abantu nyine, murabizi ejo bundi bari mu batsinze muri Hanga Pitch Fest, baje ku mwanya wa 4. So bafasha abantu kubona akazi. Uramutse ufite digital skills, ukora profile yawe kuri website yabo umurava.africa. Noneho iyo umaze gukora profile, iyo babonye abantu bakorana na company zikeneye abakozi, iyo bakeneye abakozi bafite skills nk'izo ufite, nawe bakuricinga out nawe ukaba wakora wajya muri abo ngabo. So muze kwichecking out. Marius yasharinze link yayo, ndakeka nayo opportunity ndaturaza gushobora kuba sharing, ariko twavuze ibintu byinshi. Niba hari icyo uri buze gukuramo wagikuyemo. So so ubwo ibyo twavuze, twahereye ku kongera skills zawe. Nuko ikintu cyose ukora ni kongera skill. Noneho twavuze ku creating a content. Muri iyi myaka ni ingenzi cyane ko creating a content abaguzi bakakumenya. Niba hari n'icyo uri guseringa ukajya ugiseringa, ariko hari content zindi zigiherekeje. Navuze ku creating a digital product. Ushobora gukora a course, ushobora gukora app, ushobora gukora ebook n'ibitabo abantu basomera online gusa. Ushobora gukora affiliate marketing. Hari abantu bakora affiliate marketing gusa nyine akajya yubaka audience kugira ngo aseringe product z'abandi. Ibyo nabyo ni uramutse ubishoboye nabyo wabikora, birashoboka nza abantu babikora. Ari Twitch streaming. Twitch ntabwo ndabona abantu benshi babikoresha mu Rwanda. Ari gufata urugo utuyemo cyangwa se inzu utuyemo ukaba wayilistinga kuri Airbnb, noneho abantu baza kuba nko muri Kigali cyangwa se aho utuye bakaba bashobora kuyikodesha. Noneho ari gucuruza ibyakozweho ukoresheje imbuga za online cyangwa se ama Facebook, ama social media accounts. Noneho ikindi no kwigisha ubumenyi ufite, ariyo private tutoring cyangwa se ukigisha abantu icyarimwe. Twavuze ko byose bigusaba time, bigusaba commitment, bigusaba ko wongera ubumenyi, kandi ibisubizo bidahita biboneka ku kanya. So ugomba gushyiramo imbaraga. Reka mbashimire nanone kuba mwabonetse. Philippe, ndizera ko wasubijwe kuko twari tumaze kuzivugaho zose, ndakeka nabisubiyemo byose. Ubundi twakabaye turangize saa moya, ariko saa moya na 10 na 20 zigiye kugera. Nabashimira. Kuwa gatanu dufite ikindi kiganiro. Kuwa gatanu tuzagira ikindi kiganiro, nubwo nabararika. Link izaba ari iyi ngiyi, nanone niba ufite ahantu uyibika waza kuyibika. Ni saa 12 z'umugoroba buri wa gatanu. Check. Yego hodari. Ikindi nakongeraho, mwakoze cyane nyine gutegura kino kiganiro, ariko hari ikintu wenda nanjye nabashije kumenya ku bijyanye na digital marketing, cyangwa se uburyo ushobora gukora marketing ukaba wabona amafaranga.
hari ikintu bita SEO cyangwa searching engine optimization. Ibyo bintu bijya bikora cyane kuko ushobora gukora amafaranga online cyane. Urugero buriya iyo udacreatinga content nyinshi ngo uzishyire online, na Google ntabwo ibasha kuri combinazinga byoroshye. Izi social media nyinshi mubona buriya nubwo waba utayikoresha jya uharanira gushyiraho ikintu, kuko as long as uri gushyiraho ibintu byinshi ni nabwo Google ibasha kuba yakubona byoroshye. Urugero ushobora kuba uri umudesigner ariko ukaba utajya upostinga design zawe wenda kuri hari izo bita za Dribble, Pinterest, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho hose tuba tugomba kugendayo ugashyirayo design zawe kugira ngo umuntu nukenera remote, urabona hari igihe umuntu ajya abona akazi remote. Iyo ubonye akazi remote rero umuntu uguhaye akazi remote aravuga ati ubundi umuntu mpaye akazi ni muntu bwoko ki. Iyo asachinze akahita abona kweri nyinshi zirimo ziraza ari nyinshi, kuri wowe ahita abona ko uri umuntu koko ushobora kuba ufite ibintu ukora kandi bifatika cyane, ko hari n'uburyo ki wembendinga zira content ushyira online. Nabyo twazabikoraho ikiganiro, ukaba wakwembendinga niba ari ifoto upostinze, bijya bibaho nko kuri Instagram, ukaba wakwembendinga uburyo ki ashobora gukirika ikamujyana n'ahandi, kandi ikakujyana ahandi hari content zawe, kugira ngo ucreating content nyinshi kandi zibashe kuba accessible, then umuntu wagusacinga amakuru abashe kukubona. Ndumva ko kantu nako kaba ari sawa cyane. Murakoze. Murakoze cyane Hodari. Ibyo nose ndukanye kwabyibagiwe. Ikintu cyose waba ukora ni ngombwa ko umuntu aba afite portfolio ishobora kuba yenda izo mbuga nka Dribble. Hari abakoresha Pinterest bagashyiraho amafoto yabo nk'abantu bafotora, aba designers nabo barazikoresha izo mbuga, hari n'abakora website zabo. Urakoze cyane. Cyangwa se ubundi buryo ushobora gukora content ukaba wayishyira online, niba twakoresha LinkedIn, wakoresha Twitter, ariko abantu bakaba babona nyine ko hari ikintu kiri online ufite, bashobora kureba nyine bakamenya uwo uriwe. Yes, Philippe. Nibyo koko utwo tuntu natwumvise uko bisa kose hari ishusho na wenda nkuruye, ariko mwari muvuze ku masaha wenda yo kundi wa gatanu. Hari igihe rimwe na rimwe wenda umuntu ashobora kuba yiga se, cyangwa wenda n'impamvu z'akazi kaba zishobora gutuma wenda se icyo gihe rumva niba ari 11:00 bikaba bigoye ko umuntu yaboneka. Ubwo nibazaga niba se hari ubundi buryo wenda bishobora kugira kuganirwa, wenda tukareba umwanya uri disponible ku muntu wese, cyangwa se nubwo waba udashoboka wose ariko bavuga ngo uyu nguyu nubwo ari muri aka kazi cyangwa se ameze gutya, wenda hari condition ari gukoreramo ku buryo ashobora kubasha gukurikira ikiganiro, cyangwa se yaba ari free wese wenda akaba ashobora gukurikira ikiganiro. Kuko wenda impamvu mbivuze nkanjye n'ubwa mbere wenda tuganiriye gutya, cyangwa se n'ubwa mbere nyine ngiye kuri channel yanyu y'ibitekerezo nk'ibi biri mu buryo twakita ko ari nka ICT, ariko icyo mbivugira nyine nuko ntifuza ko ari ikiganiro na kimwe cyancika, atari ukuvuga ko wenda nirebye ku nyungu zanyu ngo nibagirwe iz'abandi. Sinzi niba wenda iyo saha mushobora kwicumaho, cyangwa se mukareba ubundi buryo mwayigoragoza wenda abantu bakaba wenda bayitangaho igitekerezo, kubera ko yego yarambaje ngo riri kingende umurezi ariko ndaniga. Ubwo rero ni ukurikije na condition nyine abantu baba bagira rye, wenda rimwe na rimwe amasaha nk'ayo nk'ubu ngubu nk'izi saha ushobora kumfata nkiri mu kazi bitewe n'utwo nkiri gushyira ku murongo, nabyo bikaba imbogamizi kuba wenda hari ikiganiro nshobora gutekereza mvuga ntese iki nzakibaza, nitwongera kuganira iki nzakibaza, ariko kubera ko condition nyine ubwo zitankundira
nyine bikaba imbogamizi. Sinzi niba ari uburyo wenda mwabitekerezaho mwatubwira, cyangwa se wenda iyo saha ikaba iri permanent nyine. Birashoboka twaba flexible mu buryo bushoboka bwose, kubera ko iyi saha twayikoze kera group ikiri ntoya hatarazamo abantu benshi cyane, ariko ubwo hajemo abantu mugani wadushobora kongera tukareba isaha yabera nziza, kubera ko urumva no kwa gatanu n'abadive benshi baba batangiye isabato, ntabwo bataboneka kubera iyo mpamvu. So ni ikintu twakongera tukaganiraho tukareba. Turi muri community turaza kubiganiraho turebe umwanzuro twafata. Gusa uretse n'ibyo ngibyo n'iki kiganiro tugize uyu munsi turaza kugishyira kuri YouTube ku buryo umuntu ashobora kuza kongera akakireba nyuma. YouTube ni tekinika, noneho ukaza kongera kukireba na nyuma y'uko kirangiye. Nk'uko nanabivuze hano ushobora kurebaho n'ibindi byagiye bitambuka mu gihe cyashize. Link nyayishyize hano muri chat, ushobora kuza kureba ukaba warebaho ibyo bintu. So twakerewe cyane, reka dusoze. Ndabashimiye cyane. Natwe turabashimiye. Ubutaha tuzaganira ku bindi bintu, ntabwo turamenya topic neza, ariko tuzababwira muri groupe. Turacyari kumwe, nubwo tujya hari abantu batavuze, ariko nta kundi. Ndizera ko ubutaha noneho bazaza nabo badufite ibyo kutubwira. So ubwo mugire weekend nziza, n'icyumweru gitaha muzagira icyumweru cyiza. It became very clear from the beginning that technology is going to be a bridge between the traditional part of our continued growth into the future, and then connecting the past with the future, and we have to be laying this bridge in the present.